Very warm good morning. Доброго вам теплого утра. Once more, I'm really happy to be sharing some of my practice with you. Я рад, что у меня есть снова эта возможность поделиться с вами своей практикой. Something that has really helped me in understanding my own mind. Тем, что действительно помогло мне разобраться, понять свой собственный ум. And that can surely give you a better understanding of yourself and the world around. И тем, что уж точно поможет вам лучше разобраться в том, кем вы являетесь и что такое мир, окружающий вас. I said yesterday that this entire discipline of meditation, historically taught by the Buddha, Вчера я упоминал, что сама вот эта практика, дисциплина медитации преподана была историческим Буддой, popularly compiled or referred to as the sutra called the Anapan Sutra or Mahasati Sutra. и в качестве текстуальных источников содержатся базовые наставления по этой практике в таких сутрах или изречениях Будды, как Анапана сутра и Махасати сутра. Though in the sutra we often see the Buddha referring to the bhikkhus, meaning the ardent people, ardent monks. Зачастую в сутрах открываются они обращением к бикшу, да, или монахам, то есть к санке, к людям, носителям монашеских обетов. But it's also clearly intended, we can see from it that it was intended for lay people. Но мы можем, очевидно, вполне наблюдать, читая эти тексты, что предназначены они также и для мирян, для обычных людей. As we find from the sutra that the venue of such discourse, of such disciplines were held in a village or probably in a park. И зачастую в самих текстах сутр мы слышим о том, где были преподаны эти учения Будды, и обыкновенно это просто какие-то деревенские площади или парки, где собирался народ. Attended mostly by ardent as well as non-ardent sangha or community that are comprising of farmers, businessmen and families and so on. И духовное сообщество, собиравшееся послушать учения Будды, состояло как из ближнего круга монахов, то есть посвященных учеников, также и мирян, простых крестьян, торговцев, каких-то другого рода людей. So from this point, sorry, what did you say? Okay. Yeah. So from this point, we understand that it's clearly intended as a practice, as a discipline for secular communities. И из этого мы можем явственно заключить, что подобные практики предназначались для широкого круга учеников, включая мирян, обычных людей. So this gives me great pleasure in seeing that there is some kind of a common format that can go beyond just mere sense of religion. И это меня вдохновляет, понимание того, что существует некий формат, который выходит за границы религиозного формата и является таким универсальным, пригодным для всех. It is the greatest gift of the Buddha to mankind. И мне кажется, что это величайший дар, который Будда оставил человечеству. Today, in the midst of our fast-changing life, и сегодня в гуще нашей стремительной, быстро изменяющейся жизни and a very critical mind of self-judgment, и очень критично настроенного ума, постоянно осуждающего все и самого себя, we are all yearning for that inner peace. Мы все стремимся, мы все жаждем этого внутреннего мира и успокоения. Central to our life, our existence. Такого ключевого фактора, ядра нашей жизни, нашего бытия. Anything we do in life, as long as there's a sense of peace, as long as there's a sense of harmony inside, everything we do in life makes a better sense. Чем бы вы ни занимались в жизни, все будет более насыщенным, более эффективным, более полным, если мы будем делать это в состоянии внутренней умиротворенности, покоя. Life becomes much more meaningful. Жизнь сама по себе станет куда более осмысленной. When we maintain certain level of peace within.
когда мы поддерживаем определенный уровень внутренней умиротворенности в себе. Otherwise, we may be doing many things, В противном случае мы можем быть занятыми массой каких-то дел, but maybe simply just repetition of things. Repetition of things. но будем наблюдать постоянно повторение одного и того же, And not much real meaning. не обнаруживая во всем этом происходящем какого-то глубинного смысла. So if we reflect on ourselves, we are constantly, most of the time, only reacting to things. И поразмыслив, отрефлексировав то, как мы существуем, мы обнаружим, что по большей части мы реагируем. But responding very less. Мы отвечаем на вызовы. So reacting and responding, two different things. А реагирование и ответ на внешние факторы – это разные вещи. So meditation is another way of helping us to respond rather than react. И медитация – это еще один способ научить нас не вот этому слепому реагированию, да, импульсивному, но осмысленному ответу на различные ситуации. Because knowing is different from thinking. Потому что знание отличается от думания. In the meditation of nowness, we are not talking about thinking. В медитации настоящего момента, в медитации на текущем мгновении, мы не говорим о думании. We are talking about knowing. Мы говорим здесь о знании, Which means awareness. что означает осознанность, Which means on the spot. что означает пребывание вот в этой точке. Awareness in the nowness. Осознавание в настоящем моменте, Free of judgment свободным от каких-либо суждений and analysis. и анализа. When we are thinking, we are often caught in the past or future. Думая, размышляя, творя мысли, мы часто попадаем в ловушку прошлого и настоящего, прошлого и будущего. Past, gone already. Прошлого, которое уже минуло, которого уже нет, Future, not happened yet. и будущего, которое еще не случилось, еще не наступило. Being caught too strongly in the in a wave of this past and future, we lost ourselves in the worries and guilt and И полностью захваченные этими волнами прошлого и настоящего, мы теряемся в ловушке вины, в ловушке сожаления, раскаяния и прочего. Consumed by the thoughts of the past and future, we forget to live completely in the present. Поглощенные мыслями о прошлом и настоящем, мы теряем момент, единственный момент, в котором мы живем, момент настоящий. So sometimes we don't really live in the present moment at all. И порой мы вовсе и не живем в настоящем моменте. And so meditation of mindfulness, which is the basic foundation of all Buddhist discipline of meditation. И вот эта медитация внимательности или памятования, mindfulness, вот этот термин, это и есть как раз возвращение нас в настоящий момент. Is to live in the present moment. Это практика бытия, практика жизни в текущем мгновении. By knowing, not thinking. Посредством знания, а не думания. By being in the awareness of nowness. Пребывая в осознавании настоящего момента. It's not something so dramatic. We don't have to make it as dramatic as it sounds. И в этом нет ничего такого драматического, такого зрелищного, как это может звучать. Something extraordinarily simple. Это что-то исключительно простое, исключительно обыкновенное. What is dramatic and complicating is when we are all the time occupied by past or future. Драматично как раз и захватывающе то, когда мы вовлечены постоянно, уловлены, захвачены мыслями о прошлом и будущем. In the process of I want to be. В процессе желания быть, стать кем-то. Or what I could have been. Или мыслях о том, кем я мог бы стать. Completely forget in between what I am right полностью now. Забывая о том, кто мы есть в настоящем моменте, сейчас, здесь. What matters, what I am right here, right now. Подлинно значимо то, кем мы являемся в действительности, прямо здесь, прямо сейчас.
By doing meditation, we're not trying to prove anything particularly. Okay? Занимаясь медитацией, мы не пытаемся ничего никому особенного доказать. Not even concept of trying to be very pious and wise and good and closer to God, or so to speak. Здесь нет места концепциям какого-то пиетета, какого-то рвения религиозного, желания приблизиться к Богу или чего-то подобного. It simply means letting be myself. Это просто я, позволяющий себе быть тем, кем я являюсь. Yesterday we started already on the foundation of the first level or stage of meditation, which you all did very well. Вчера мы уже попрактиковали вот этот первый уровень практики медитации, и мне кажется, у вас у всех хорошо это получалось. Simplest thing in life, most uncomplicated thing in life, is to just breathe. Самая простая, самая неусложненная, такая невымученная вещь в нашей жизни – это наше дыхание. Breathe, breathe, breathe. Мы просто дышим, дышим и дышим. Sit, sit, sit. Сидим, сидим и сидим. Nothing complicating. В этом нет ничего сложного. We're not even aiming to gain certain kind of mystical experience. Мы даже не нацелены на получение какого-то мистического духовного опыта. Забудьте об этом. If someone is coming to look for a really high kind of consciousness, even to fly in the air or levitate on the air, those things we should forget it. Если кто-то подходит к этой практике с ожиданиями каких-то высоких духовных парений, там, высоких состояний сознания, там, левитации или чего-то еще, каких-то чудес, то стоит забыть об этом. You won't even ride on a yak. Sorry? Вы даже верхом на яке не прокатитесь. Something very simple. Это что-то исключительно простое. Sit. Просто сидим. A sense of groundedness. Это чувство заземленности. Sense of stability. Чувство стабильности. That's what is necessary. Вот то, что нам необходимо. We don't really have a problem of not knowing how to fly. У нас проблема не в том, что мы не знаем, как нам полететь. Да? We have a problem of how to sit. У нас проблема, что мы не знаем, как сидеть. Connection to the earth. Да? Установив связь с опорой земли. To the ground. Да? С вот этим основанием, да? Sanity. Почвой здравомыслия, здравости. Sitting, sitting, sitting. Сидеть, сидеть и сидеть. Till you enjoy sitting. До тех пор, пока вы не научитесь наслаждаться сидением. Breathing, breathing, breathing. Дышать, дышать и дышать. Till you enjoy breathing. До тех пор, пока вы не станете наслаждаться дыханием. So we will once more go through the process of meditation that we started yesterday for a couple of times. Мы еще пройдем с вами через те вот циклы медитации, которые выполняли вчера вечером. And then we will guide you further. И затем я дам вам дальнейшие наставления. Also, you see, when we, how to say, bring ourselves together in the moment of nowness, когда мы привносим, как бы приходим, да, в состояние текущего мгновения, it not only creates a sense of groundedness, это создает у нас не только вот это чувство такой заземленности, обоснованности, but it also creates a sense of opening. но также и приносит ощущение раскрытия, открытости. In the opening, unfolding of this openness, we begin to accept things. И в этой открытости мы начинаем принимать вещи. As they are. Принимать их такими, каковы они есть.
we begin to develop a tremendous amount of sense of acceptance. И развивается в нас такое огромное чувство принятия Of the things as they are, without a critical sense of judgment. принятие происходящего, всех феноменов такими, какие они есть, без вот этого чувства осуждения. Our body, our feelings, Наше тело, наши чувства, our emotions, наши эмоции our thoughts, и наши мысли. acceptance Мы принимаем все это. as they are. Принимаем их такими, какие они есть. Even all kind of emotions, fears and anxieties and so on, learning to create a sense of openness. Мы учимся создавать эту открытость по отношению даже к малоприятным эмоциональным состояниям, таким как различные тревожности, страхи, опасения. Where we develop almost an attitude of friendship. И мы развиваем такое чувство практически дружбы, That help us not to view the things around us as a threat. которое позволяет нам воспринимать происходящие вокруг нас события не как угрозу, Somehow acceptance without judgment. а своего рода такое принятие без осуждения, не осуждающее принятие. So in this sense, actually, our own hidden fears or anxieties and all other kind of emotions becomes helpful. И таким образом наши внутренние эмоции, такие как страхи и различные виды тревоги и озабоченности, становятся нашими друзьями, And not fighting against it. становятся подспорьем, и мы более не боремся с ними. When I was younger, I mean, I still think I'm still quite young, but when I was much younger than now. Когда я был молод, я и сейчас себя старым не считаю, но когда я был совсем молод и учился в Шетре, It's nice to see that. I mean, everybody can speak about when I was younger. это здорово вообще, когда люди думают, вот когда я был молодой или когда был моложе, как они могут к этому относиться. So compared to that past, Итак, в сравнении с этим прошлым моим, now it's not that young. сейчас я уже не так молод, Compared to 10 years after, now is young also. а в сравнении с тем, что будет через 10 лет, сейчас я молод. So actually, young, old, very irrelevant. Поэтому молод, не молод, это все такие очень относительные понятия. So anyway, I was younger one time. Так или иначе, когда я был моложе, чем сейчас, So I used to have lot of dreams. у меня было много мечтаний, dreams like. I'm of course still dreaming, but I used to have a lot of dreams that creates a lot of fear. I used to have a lot of fear in my dreams. Like a nighttime dreams. Nighttime dreams, yeah. Да, сновидения. Daytime I don't dream, luckily. Да, просто dream это у нас и сновидения, и мечты, да. Сновидений было множество. Я и сейчас вижу сны, но тогда были сны, которые были связаны с какими-то тревогами. And in my dream I used to have like someone chasing me with all kind of sword or weapons, and someone appearing in a very dramatic forms and trying to squeeze me. Да, какие-то такие драматичные сновидения, связанные со страхами, когда кто-то меня преследовал, какие-то там насилия было, какие-то там мечи сверкали и так далее. And I used to go through so much fear and almost a panic that often I wake up around 3-4 in the night sweating. И часто это было связано с такими прям вот кошмарными состояниями, что я просыпался даже рано, там 2-3-4 утра или ночи, да, в поту и как бы с сердцебиением. And I used to sleep with my grandmother till I was almost 13-14. I always slept with my grandmother. Я всегда спал с бабушкой до практически 13-14-летнего возраста рядом. My grandmother would console me, oh, what happened? И она меня в том утешала, что происходит, как бы и меня успокаивала. Then I told her the story, and she would say, don't worry, pray, make a prayer to the Buddha. Я рассказывал ей, что мне приснилось, она мне говорила, ну не волнуйся, как бы помолись Будде и прочее. Do some mantra. Да, прочитай мантры. And fall back to sleep. И отправляйся спать. It helps temporarily there, but my dreams continued.
Это помогало на коротком, так сказать, промежутке, но сны эти в целом продолжались. And there's a particular scene that is repeated all the time, not just changing, but similar, a particular scene repeat all the time, which gets even more and more stronger. И присутствовал определенный сценарий, определенная как бы ситуация, которая повторялась в этих сновидениях, становясь всякий раз все более пугающей, яркой, как бы набирая силу. То есть был повторяющийся мотив там. So I was trying to fight with it. И я пытался бороться с этим. Trying to fight with my prayers, with my mantras in my dreams. Бороться с ней мантрами, молитвами. And the funny thing is that the fear gets stronger. See, the more I begin to attack, the more it shows I'm more afraid. И ситуация парадоксально становилась только сильнее. Чем больше я инвестировал, так сказать, своих усилий в борьбу с ней, тем большую силу, эффект, влияние набирало этот кошмар. And one time I saw repetition of that dream. I will not go long, but just give you one instance of one dream. И однажды я увидел опять этот сценарий во сне, which was a turning point in my life in the meditation. Что явилось таким поворотным моментом в моей жизни, вот этой точкой, связанной с медитацией. So in one time in the dream I saw one house. Во сне я увидел дом. And I hear a child crying. И услышал детский плач. Very strongly. Очень такой сильный, громкий плач. And it just came naturally to me that I should go and help. Естественное желание у меня было отправиться туда и помочь. So when I went into the house, I saw the child, but not really a child, almost like completely possessed with some kind of negative, destructive force, which I used to encounter in my dreams. И войдя в дом, я увидел там ребенка, но как бы и не ребенка, а полностью одержимого какой-то негативной силой, да? Силой, с которой я боролся в своих снах, в частности. Then I was trying to help the child, but the child was speaking in a very strong tone. Я пытался ребенку помочь, но ребенок говорил каким-то не своим таким взрослым, сильным голосом. The more I try to fight it, и чем больше я пытался бороться с этим существом, stronger frightening that the child becomes. Тем сильнее эта сущность в ребенке становилась. So I felt I will die. И я чувствовал, что я там погибну. Then I woke up sweating profusely. Я проснулся весь в поту. Didn't know what to do. И не знал, что делать. Somehow I fell asleep after right away. И после я практически сразу же заснул каким-то образом. Same dream continued. И продолжилось тот же сценарий во сне. This time I didn't fight. В этот раз только я не боролся уже. I begin to realize that it's my own state of mind. Я начал осознавать, что это мое собственное состояние ума. There is no real inherent solidity in this projection. И нет никакой внутренне присутствующей, да, внутренне присущей этому существу идентичности в нем. So I'm only fighting with my own mind. Я боролся там со своим собственным умом. So if I'm fighting with my mind, I will never win. А борясь с умом, как можно одержать победу? So only thing I can do is accept. Все, что я мог сделать в этой ситуации, это просто принять ее. As part of my own mind scheme. Принять ее как часть происходящего в моем собственном уме. Make friend. Подружиться. Welcome the experience. Пригласить этот опыт, принять его. Then it's no more fearful. И тогда страха больше пугающего ничего не будет. So a sudden warmth swelled up in me. Такое внезапное тепло поднялось во мне. A deep sense of relief. Глубокое чувство облегчения. Because there's no fight anymore. Потому что больше не было борьбы. And for the first time I slept so much. И впервые мне удалось так хорошо выспаться.
And when I woke up, it was already 11 o'clock in the morning. Проснулся я уже ближе к полудню, да, около 11. After that, I never had such dreams. И после этого вот эти повторяющиеся кошмарные сны никогда больше не случались. So in the same way, see, as I was speaking about this meditation, see, it creates a sense of groundedness, which also unfolds real opening, see, which makes us accept the situation as they are. И аналогично этому медитация создает в нас вот это чувство заземленности, ведущее, ну такой основательности, ведущее к открытию, к открыванию себя всему происходящему. That's how I begin my meditation seriously. Это вот то, как я начал всерьез действительно заниматься медитацией. So, let's start. Давайте начнем. Once more, remind you the pre-preliminary. I think you remember now. Помните предварительную практику, да? Then the preliminary. Затем предварительная часть. And the actual practice. И основная часть. And the ending of it. И затем завершающая. So pre-preliminary, anyway, let's say it's already there in terms of making ourselves comfortable and. Предподготовка у нас, скажем, уже совершилась, да, мы как-то создали здесь атмосферу, сели. Switching off all your sense of intense entertainment. Отключили все вот эти вот внутренние позывы к какому-то возбуждению и развлечению. And now we enter into the preliminary part, which consists of 3 parts. И теперь входим в предварительную часть, которая состоит из 3 разделов. First, correcting the physical posture, body posture. Сначала мы контролируем свою физическую позу. Second, cleansing out the stale breath. Затем очищаем застоявшееся дыхание. And third, correcting our intention. Basically, it's not really a deliberate sense of something, but being very ready to open. И третье, мы корректируем как бы свое намерение. Это не какое-то вымученное состояние, которое мы создаем, а просто как бы радостно открываемся происходящему. So let's begin with that first. Давайте начнем. Now gently bring your attention to your sitting posture. Мягко переведите внимание на то, как вы сидите. Your bottom solidly seated on the cushion or on the chair. Ваши ягодицы уверенно покоятся на подушке, опираясь на нее. Bring your attention to your back, which is straight up. Внимательно посмотрите на свою спину, которая выпрямлена. Bring your attention now to your shoulder that is wide open. Обратите внимание на расправленные плечи. Now bring your attention gently to the head, which is slightly tucked in. И обратите внимание на голову, которая
находится на выпрямленной шее, чуть-чуть утоплен вниз подбородок. Now bring your attention to the eyes that is gently gazing in the front. Перенесите внимание на глаза, которые полуприкрыты и смотрят чуть вперед и вниз. Bring your attention to your mouth with the tongue touching upper plates, so have a very gently closed mouth. Обратите внимание на рот, который закрыт, но челюсти ваши не стиснуты, он расслаблен. And now bring your attention to your hands, which is relaxed over the lap or on your knees. И на ваши руки, которые расслабленно покоятся на коленях или на бедрах. You can simultaneously bring your awareness to each part of the sitting posture in the body. И вы можете одновременно обратить ваше внимание на все элементы тела, вовлеченные в эту правильную медитативную позу. Now bring your attention to the still breath, meaning the three chakras. Теперь перенесите внимание на этот застоявшийся ветер или дыхание, которое находится в ваших 3 каналах. Cleansing out the 3 poisons, which is the residue of negative emotions. Очищая себя от этих 3 ядов, которые являются остатками негативных эмоций, существовавших в вашем уме. Now gently И мягко начинаем, press your ring finger сложив руки в кулаки и уперев их в бедра. with your left hand. Начинаем с левой руки, выпрямляем, Press the left nose, breathe from the right. зажимаем левую deeply. ноздрю и глубоко вдыхаем. Then with your right hand, Правой рукой закрываем и выдыхаем. second time. Now change your hand. Меняем руку.
from both nostril up in the central channel and breathe out. Теперь очищаем центральный канал, выдыхая двумя ноздрями. And slowly bring your hands back to your knees. Медленно возвращаем руки на колени, на бедра. Gently bring your attention to the mind, towards openness and delight. И медленно переносим внимание, фокус ума на его открытости и наслаждение моментом настоящего. Simply open your eyes and relax. Откройте глаза, расслабьтесь. This was just the preliminary part, which we not need to repeat all the times. У нас это была предварительная часть, сейчас которую мы не будем повторять всякий раз. Preliminary part is always required to do once before the session. Это то, что выполняется единожды перед началом сессии. Afterwards, we can now get into the actual part of the practice. После этого мы будем выполнять уже основные части практики. Now here, first gong, correcting posture, or say simultaneously bringing awareness to each sitting posture. По первому удару гонга мы принимаем медитативную позу, одновременно сканируем, как бы внимание мы распределяем на все ключевые точки позы. Second gong, bring our attention or awareness to breathing. И по второму удару гонга переносим внимание на осознавание дыхания. Breathing out fully, gently, Выдыхая полностью, мягко, till the stomach falling. до тех пор, пока живот не опадет. Breathing in fully, gently, И till затем the stomach полностью rise. мягко вдыхая, наблюдая, как живот поднимается. And count one. Это идет счет 1. Meaning, take a mental note of one. Иными словами, мы ментально отмечаем раз. Out, in, one. Выдох, вдох, раз. Out, in, two. Выдох, вдох, 1. So we continue Два. like that. И так продолжаем. By the third gong, open eyes, relax and stretch. И на третьем ударе гонга мы открываем глаза, расслабляемся, подтягиваемся.
Gently bring your awareness to the sitting posture. Медленно, мягко перенесите внимание на позу. Your bottom, back, shoulder, Ягодицы, спину, плечи, head, eyes, голову, глаза, and hands. рот и руки. Gently bring your awareness to your breathing. Теперь мягко переносим внимание на дыхание. In the nowness of breathing. На настоящий момент дыхания. Breathe out fully, gently. Полностью мягко выдыхаем. Till you feel your stomach falling. Ощущая, как наш живот опускается. Breathe in fully, gently. И мягко полностью вдыхаем. Till you feel your stomach rising. Ощущая, как поднимается живот. Silently, mentally note one. Note as one. И один такой цикл считаем за раз. Breathe out. Выдыхаем. Breathe in. Вдыхаем. 2. 2. Continue. И продолжаем.
If you find yourself wandering, simply bring back to breathing. Если вы обнаружите, что мысли ваши унеслись прочь, то мягко возвращайте фокус внимания на дыхание. And stretch. Откройте глаза, расслабьтесь, потянитесь. So now we will do a few more of the session without talking. Теперь мы проделаем несколько сессий уже без моих комментариев.
I think we'll have a short break now. Теперь у нас будет перерыв небольшой. 15 минут, да?